Hello guys, good afternoon everyone. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? So come on, join in fast guys. Let us start the class for first PUC Basic Mathematics. Is my voice clear guys? Okay, fine guys. So welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So for first PUC students guys, first PUC ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೋಲು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತಿದು. ಏನಿದು? ಸೋಲು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೋಲು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ರೀ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದು? ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್, ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗೈಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೀನ್, ವಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ASTC ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ π/2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿತ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಗೈಸ್. So I am an engineer guys professionally. I am an educator by passion. Teaching is quite an interesting task for me. So past 6 years guys, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 3:30 ಆ್ಯಂಡ್ 4:30 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ರೀ. ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನನ್ನು ನೀವು ತೊಂದರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಗೈಸ್, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನೋ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ರೀ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್, ಟುಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, x is equal to a into cos theta plus of sin theta and y is equal to a into sin theta minus of b cos theta. Show that x square plus y square is equal to a square plus b square. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್, y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೈಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? because in our required format guys we have square of x and square of y. That is why we definitely need the square here. So we are going to square this on both the sides. So what will this equation be? X square is equal to a cos theta plus of sin theta whole square. Correct? A cos theta plus of sin theta whole square. So is my voice clear guys? No problem with the voice, no problem with the screen. Can you see the questions clearly? If there is any technical difficulty, please let me know guys. Technical difficulty ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys. Okay, see here. Square ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸೈಡು. X square on the left hand side as it is. A plus b whole square format. So a square cos square theta, correct? A cos theta whole square andre a square cos square agodu plus of b square which is nothing but sin square theta plus of 2a into b, 2a into cos theta into sin theta. Okay, so x square format namge bandide. And if you observe guys, we also need the value of y square. Let us take this to be equation 1 and y value kuda namge avaru kottidare. Y is equal to a into sin theta minus of b into cos theta. Okay, so illi namge x square plus of y square kuda kelidaru. We need both the square format of x and also of y.
ಸೊ y ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗೈಸ್? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ y ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ y square is equal to a sin theta minus of b into cos theta whole square. ಸೊ a minus of b whole square ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು y square is equal to a square sin square theta, a minus b whole square guys, a square plus b square minus of 2ab, that is our formula. So a square sin square plus of b square cos square theta minus of 2a into b into sin theta into cos theta, sin theta into cos theta, and that is equation 2. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now what we need guys, all we need is the sum format. He is asking us the x square plus y square format. Okay, required equation ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, x square plus y square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So what we are going to do, we need the x square plus y square. It means add equation 1 and equation 2. So equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, x square on the left hand side and y square on the left hand side, that will be x square plus y square. And similarly on the right hand square guys, right hand side, a square cos square theta, a square cos square theta plus of sin square theta, sin square theta. So just a minute here. Nodi, I think there is a misprint here guys, because see, a cos theta plus of sin theta, and here it is b. So the condition will not be satisfied here if it is given in that format. Okay, so yes guys, please there is a mistake here, misprint in the question, please correct that. A cos theta plus of b sin theta, ಇದು b sin theta ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ. this should be b sin theta, please correct that guys, it is not printed here, so that's a misprint. Plus of b into sin theta, then here it will be what, b square sin square theta, here it will be 2a b into cos theta into sin theta. Okay, so I am adding up the right hand side values here, a square cos square theta plus of b square sin square theta, value of x, plus of 2ab into sin theta into cos theta, and then the sum of y guys. Okay, what is the value of y? A square sin square theta plus of b square cos square theta minus of 2ab into sin theta into cos theta. Okay, so this is the sum, plus 2ab sin theta minus 2ab sin theta, they both get cancelled out. X square plus y square on the left hand side as it is, which is equal to a square cos square plus of b square cos square theta. Okay, what we can do here guys, cos square theta na ನಾವು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗಿಬೋದು, or we can do one thing here guys, instead of doing that we'll take out a square as common here. Okay, we'll take out a square as common, that will be much more efficient. So a square into cos square theta plus of sin square theta, correct, a square cos square plus a square sin square. In both these terms we are taking out a square as common, a square into cos square theta plus of sin square theta plus of b square. Okay, here in these two remaining terms we are taking out b square to be common, b square into sin square theta plus of cos square theta. So now if you remember the Pythagorean identity, sin square plus cos square is 1, sin square plus cos square is 1. So left hand side, x square plus y square is equals to a square into 1 is a square plus of b square into 1 is b square, and that is the value that we needed guys, hence it is true one. Correct, x square plus y square is equal to a square plus of b square, that is the value that they had asked us. Understood guys? See, x square plus y square is equal to a square plus of b square. Understood? Any doubts guys? Any doubts, please let us know. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. No doubts? Fine, let us consider the next question. These questions are all for 2 marks and 3 marks. Examination alli kelabaudu, these questions will be asked guys for first PU basic mathematics students for 2 marks and 3 marks.
ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ is first topic, compound angle, trigonometric ratios and compound angles, that is what we are covering here. Fine guys, so next question, sin theta is equal to 3 divided by 5 and theta is acute, find the value of. Okay, what's he asking us? He's asking us to find the value of what? Just a minute here. He's asking us to find the value of 3 tan theta plus of 4 cot theta. Okay, he's asking us to find out the value of this, guys. We need to find out what is the value of this form here. Okay, this form, what is the value of this form? See here guys, he's telling us that theta is acute. What do you mean by acute? Whenever the angle in between two lines theta is less than 90 degrees, then such an angle is known to be acute angle. ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಲೈನ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲು 90 ಡಿಗ್ರೀಸಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/5. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 3/5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೈನ್ थीटा इज इक्वल टू 3/5 बोल के ये इधर बता रहा है. देखो यहाँ पे एक डायग्राम डालता हूँ, देख लो इसको टीटा मान लीजिए. लेट दिस बी टीटा गाइस. ಇದನ್ನು टीटा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಬಿ टीटा. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೈನ್ of any angle is given by opposite divided by hypotenuse. Okay, so what is the opposite side here? 3 already given. And what is hypotenuse? 5. Correct, it is already given here guys. 3/5. Opposite will be 3, hypotenuse will be 5. Okay, so now if you remember, this will form a Pythagorean theorem. What is the Pythagorean theorem? Suggest a square is equal to a square plus of b square is equal to ac square. Hypotenuse square is equal to sum of the squares of other two sides of the triangle. This is the Pythagorean theorem. Now if you remember, what is ac? 5 square. We need the value of bc, so bc can be written as 5 square minus of 3 square, where 3 is nothing but AB. On right hand side it will be negative. This will be under complete root. What is BC guys? 25 minus 9, 16. Root 16 is nothing but 4. Root 16 is nothing but 4. So 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. These are the sides of the triangle guys. ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಇತ್ತು 3, 4 and 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ದೀಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ 3, 4 and 5 ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ದೀಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3, 4 and 5. ಓಕೆ, so now here what we need tan theta, we need cot theta. So from this triangle we can write value of tan will be equal to opposite divided by adjacent or base. This is tan theta. So tan of theta is equal to opposite is 3, base is nothing but 4. So we have the value of tan theta. The value of cot theta will be the reciprocal of that. Okay, so now substitute 3 tan theta plus of 4 cot theta divided by 4 tan theta minus of 2 cot theta, which is equal to 3 into tan. What is tan guys? 3/4 plus of 4 into cot. What is cot here? Reciprocal of tan. What is cot? Reciprocal of tan. Tan is 3/4. Cot will be 4/3.
So 3 into 3 upon 4 plus of 4 into 4 upon 3 whole divided by 4 into tan. What is tan? 3 upon 4. Okay, minus of 2 into cot. What is cot? 4 upon 3. So now what you have to do, guys, all you have to do is nothing but simplify. Now you have to simplify this one. See here, so 3 into 3, that will be 9. 9 divided by 4 plus of 4 into 4, numerator multiplying, that will be 16 divided by 3 whole divided by, here 4 and 4 gets cancelled. Okay, and here it is, guys, 3 minus of 2 into 4 is nothing but 8. 8 divided by 3. Okay, we are taking out the LCM now and we are simplifying. We have to take out the LCM because there is no other method here, guys. So LCM will be quite easy. Here the LCM will be what? 12 in the numerator, 4 and 3 LCM, guys. I hope you know that. How do you take LCM here? Okay, this fashion. You have already learned this, guys, in the high school. Okay, so LCM is 12. Here you multiply with 3, 4 into 3. So 9 into 3 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ repeated multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ, 27 plus of 3 into 4 is 12. So 16 4s are 64 whole divided by 3 into 3. 9 minus of 8 divided by 3. Correct? So now once again, what to do, guys? 27 plus of 64, that is 1 carry 1, 91 whole divided by 12. Okay, multiplied with 3 divided by 1 or just 3. Correct? Because 9 minus 8 1 upon 3 ಆಗುವುದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ if it jumps, that will be 3. So 3 1s are and 3 4s are. So what's your answer, guys? 91 divided by 4. Okay, the value that you guys needed is nothing but 91, guys, divided by 4. Okay, understood, guys? Understood the question here? Understood the answer? Any doubts, please ask, guys. You know, doubts in the comment section alli heli, guys. This is pure simplification, guys, after substitution. Okay, fine, no questions. See, repeatedly I say this again, guys. Whenever you want to learn in something, okay, whenever you want to learn in something, always try to join into the live classes, because the advantage with live classes is that the teacher, the educator will be present in front of you. Okay, if there are any doubts at that moment itself, you can ask him. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. Okay, now let us look out for the next question, guys. Okay, guys, a simple question for 2 marks. It is directly based on your substitution. Okay, so look out at the values here, guys. What is asking us? He's asking us to find out the value. We have to find out the value of cos of pi upon 3 minus of sine of pi upon 6 minus of tan cube of pi upon 4. Okay, so pi divided by 3. What is pi? 180. So 180 divided by 3, that will be 60, guys. So that is how you convert it directly in form of degrees here. So cos of 60 degrees. What is cos 60? If you remember the trigonometric table, Mr. Adarsh, this is for commerce students. ಓಕೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು.
Okay, for first PU basic mathematics guys, trigonometry, compound angles and multiple angles topic, that is the topic I'm considering, Mr. Adarsh. So cos of pi divided by 3, cos 60. What is cos 60 degrees guys? If you already have gone through the tables, cos 60 is 1 upon 2. So we are going to just substitute the values here. 1 upon 2 minus of sine of pi upon 6. What is pi upon 6? 30 degrees. So sine 30 is once again what guys? 1 upon 2. So minus of 1 upon 2 minus of tan of pi upon 4 guys. So what is pi upon 4? 45 degrees. So tan of 45 degrees is what? It is 1. So 1 cube is nothing but once again 1. So 1 upon 2 plus and 1 upon 2 minus, they both get eliminated. So minus of 1 whole cube will be what? Minus 1. And minus 1 guys, that is your answer. Minus 1 guys, that will be your answer. Okay, a very easy question, a simple question guys, just substitution, and you'll be having 1 mark within you. Okay, now let us consider the next question guys. The next question is for 2 marks and this is on your screen. So is my voice clear guys? No problem with the voice? Okay, if you have any technical problems, technical difficulties, please let us know guys. Okay, see here, find the value of 3 tan square of 30 degrees plus of 4 upon 3 sine square of 60 degrees minus 1 upon 2 cosecant square 30 minus 1/3 of cos square of 45 degrees. So what you have to do, just simple substitution of the datas guys. See here, I am going to write down the values here. 3 as it is 3. So tan of 30 degrees, now if you have already gone through the tables guys, tan of 30 degrees, that will be nothing but 1 upon 3. At 30 degrees, the tan ratio will be 1 divided by 3 plus of 4 divided by 3 guys, 4 upon 3. And then here he is asking us sine of 60 degrees. So sine 60 is nothing but root 3 divided by 2. Okay, we are going to substitute the value of root 3 divided by 2 here. And then whole square format, root of 3 divided by 2 whole square minus of 1 upon 2 and cosecant of 30 guys. So if you remember, what is sine 30? 1 upon 2. Okay, and cosecant is nothing but the reciprocal of sine. Reciprocal of 1 upon 2, that will be 2. So 2 square guys, correct. Cosecant 30 is nothing but 2. Cosecant 30 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 2 square minus of 1 divided by 3 and cos of 45 guys, and that is nothing but 1 divided by root of 2. Cos 45 is nothing but 1 upon root 2 whole square, correct. And now what you have to do once again guys, just logical simplification. So here 3 into 1 upon 9, because 3 square is 9, plus of 4 upon 3 multiplied with root 3 whole square guys. So root and square get cancelled out, 3 will be remainder, whole divided by 2 square, that is nothing but 4, minus of 1 upon 2 multiplied with 2 square, that is once again 4, minus of here guys 1 upon 3 into 1 divided by root and square values, they both get cancelled out. So what will be the answer? 1 upon 2. Okay, so here now once again 3 ones are and 3 threes are. So 1 upon 3 will be the remainder plus sign as it is. 3 and 3, 4 and 4, they both get cancelled out, plus 1. And here 2 ones are and 2 twos are guys, that will be minus 2. And then minus of 1 divided by 6. So here now 1 upon 3 minus of 1 upon 6, 1 minus of 2, that will be minus 1. So which is equal to, now we are going to take out the LCM here guys. In this manner you take out the LCM, 2 ones are 2 threes are and 3 into 2, that will be 6. LCM is what guys? 6. So 3 into 2, so that will be 2 minus of 6 into 1, that will be 1 minus of, here you multiply with 6 and that will be minus of 6, which is equal to 2 minus of 1 is nothing but 1. 1 minus of 6 guys is nothing but minus of 5 whole divided by 6.
Okay, so minus 5 whole divided by 6 guys, and that will be your answer. Clear? Just simplification guys, pure simplification, nothing more quite in a complex manner. All you need to know, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗುರುತಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು once again we'll consider the next question. Okay, we'll consider in the next question. So look at this question and try this question guys. Look at this question and try this one. Fine. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, x into cosecant square of 30. Okay, x multiplied with cosecant square of 30 degrees multiplied with secant square of 45 degrees whole divided by 6 into cos square of 45 degrees multiplied with sine of 30 degrees. Okay, so now once again what we are going to do, just substitute the trigonometric values here guys. X as it is x, sine of 30 degrees, you already know sine 30 to be 1 upon 2, so cosecant is the reciprocal of that, so that will be what, 2 square multiplied with secant 45, you already know the cos 45 value, what is that, 1 upon root 2 guys. Cos of 45 degrees is 1 upon root 2, and this is nothing but whole square divided by 6 into cos of 45, once again 1 divided by root 2 whole square multiplied with sine of 30. What is sine 30 guys? 1 upon 2. Sine 30 degrees is nothing but 1 divided by 2. So these are all the values that needed to be substituted, and we have done that. Now what we can do guys, all we have to do is simplify. Okay, we'll have to simplify this one. See what can we do here, 2 square guys, that will be 4, x into 4 multiplied, this will be 1 upon 2. Okay, it is multiplication, not x here, don't get confused. This is 4 multiplied with 1 upon 2. Okay, 4 multiplied with 1 upon 2. Root and square ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿ 1 upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 1 upon 2. ಸೊ 2 1s and 2 2s in the numerator, 2 1s and 2 3s guys. Okay, so what are the remainder here, 2x whole divided by 3 upon 2, this is the remainder. So 2 denominator ಅಲ್ಲಿ denominator ಇದೆ ರೀ, this will jump on to the numerator, 4x divided by 3. Okay, so what is the solution here guys, 4x divided by 3. Now what are we going to do, if you remember here there is also an RHS value, a right hand side value, that we need to equate. Okay, so this, let us take this to be equation number 1. Now let us come back to the right hand side value. What is the right hand value guys, tan square 45 minus of tan 60, tan square 45 minus of tan square of 60. Okay, so what is tan 45, 1 square minus tan 60, what is tan 60 guys, root 3. Okay, so 1 square will be 1 minus root and square, they both get cancelled out, and what will they remainder, 3. 1 minus 3 is what, minus 2, and this is what, equation number 2. Now we already know that LHS is equal to RHS. Okay, so substitute, what is LHS here, 4x upon 3, which is equal to, what is the RHS, negative of 2. Okay, what we are to do now, we have to simplify.
the value of x will be equal to minus of 2 multiplied with 3 whole divided by 4. So 2 ones are 2 twos are, the value of x negative of 3 divided by 2. Okay, what is the value of x, guys? Negative of 3 divided by 2. Okay, first of all we have taken out the LHS, guys. So that will be what? X into 4 into 2, sorry, x into 4 divided by 2 on simplification. And what is in the denominator here? 6 multiplied with 1 upon 2 multiplied with 1 upon 2. Okay, okay, so now what can we do? What is it that we can do now? See here, guys, are they both equal? We need to prove them to be equal. Are they both equal? On the basis of equality we are going to derive out the value of x. Okay, so there is a mistake here that I have done, because many of the students usually commit that mistake. In order to rectify that, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಿದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? I'll tell you guys, the mistake has been done in the left hand side value, LHS. Where, sir? Ellide, illide. Correct, this is the mistake that we have committed. Secant square of 45 degrees, right? What is the value of secant 45 root 2? Correct, the value that I have written here is the value of cos, guys. Cos of 45 is 1 upon root 2. If we take in secant ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ change out, the values will completely change. So now look here, guys, what will be the answer? So root n square once again illu kuda cancel agutte. This will be what? 2, and this 4 won't get cancelled. 4 cancel agalla really. I'll write it down completely, a new term, guys. Okay, see, x into 4 into 2, correct? X into 4 into 2 whole divided by, what will be this? 6 multiplied with 1 upon 2 multiplied with 1 upon 2. So now if you remember, 2 ones are and 2 threes are. Okay, and here, guys, no cancellation, everything will remain as it is. 4 into 2 will be 8. 2 denominator alli denominator ide, adu numerator ge jump agovodu. 8 into 2, that will be 16x divided by 3. ಏನು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ equation 1, 16x divided by 3, guys. So now here the values will change in this will values will change ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. See, guys, what is the value of LHS here now that we have gotten? 16x divided by 3, which is equal to minus 2. What is the value of x? 3 into 2 negative of 2 into 3 or 3 into 2 divided by 16. 2 ones are 2 eights are, which is equal to negative of 3 divided by 8. Okay, so minus of 3 divided by 8, that will be our answer, guys, and this time that is the right answer. So please, guys, be very careful. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೀ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹರಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ದೋಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so now another 1 mark question that I am considering is on your screen. Try ಮಾಡಿ, guys, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. try it and tell me the answer, guys.
Yes, what is the answer, guys? What's the answer? Anyone? See here, guys, illu kuda enidare just direct substitution. The only thing is that LHS and RHS values both are given to us. Okay, so all we have to do is substitute. See here how to do it. See, cos of pi upon 4 square, guys. What is cos of pi upon 4? Cos square it is here, I know. We'll square that out. But initially cos pi upon 4, cos 45. What is cos 45? 1 upon root 2. Cos 45 is nothing but 1 divided by root 2. Okay, 1 divided by root 2 whole square minus of cos of pi upon 6. What is pi, guys? 180. So that is nothing but cos of 30 degrees. So cos of 30 degrees is root 3 upon 2. Okay, root 3 divided by 2 whole square plus of sine of pi upon 6. What is pi upon 6, guys? 30 degrees. Sine 30 is what? 1 upon 2. 1 upon 2 whole to the power of 4 here plus of sine of pi upon 3, which is root 3 divided by 2 whole to the power of 4. And sorry, guys, it is cos to the power of 4 here, not 2, cos to the power of 4. Okay, so everything here is equal to 9 upon 16. 9 divided by 16. So what are we to do? We have to square them, we have to quadruple them according to the required format, and we have to simplify. So here it is square and square root, they both get cancelled out. 1 upon 2 minus of, and here 3 root can be written as root 3 whole to the power of 4 divided by 2 to the power of 4 plus 1 divided by 2 to the power of 4 plus once again root 3 whole to the power of 4 divided by 2 to the power of 4, which is equal to 9 divided by 16. Okay, this is the format here. Now, guys, once again 1 upon 2 minus of root 3 whole to the power of 4. 3 ಅನ್ನು ನಾವು 3 to the power 1 upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. In radical form we can write in the value of 3 root 3 as 3 raised to 1 upon 2, which is equal to root 3, and root 3 raised to 4, guys, it is nothing but whole to the power of 4. So 3 raised to 4 divided by 2. 2 ones are 2 2s are. So 3 square is equal to what? 9. So this value will be 9 divided by 2 to the power of 4, that is 16, plus 1 divided by 2 to the power of 4 is 16, plus of root 3 whole to the power of 4 is 9 divided by 2 to the power of 4 is 16. On the right hand side it is already 9 divided by 16. Okay, so 9 divided by 16. Now what to do, guys? We have to take out the LCM here. So what will be the LCM? LCM will be 16. 16 will be the LCM. Okay, so multiply this with 8. 8 minus of 9 plus of 1 plus of 9, which is equal to 9 divided by 16. So plus 9 minus 9, they both get cancelled. 8 plus of 1 is nothing but 9 divided by 16, which is equal to 9 divided by 16. Hence it is proved. What we can write here? Hence it is proven. Understood, guys? Any doubts? Doubts idre keli, guys. If there are any doubts, please let us know, guys, in the comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? So now, guys, we'll take in the next question. So these are all 2 and 3 marks question, guys, that I am solving today. So very important for your upcoming trigonometric midterm examination. So the next question, guys, is on your screen. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.
Yes guys, see, now what you have to do, once again you have to show that these LHS and RHS both are equal. The only thing here you need to do is substitute. Okay, all you need to do is substitute. So 1 minus cos of pi upon 6. What is pi upon 6 guys? 30 degrees. Okay, cos of pi upon 6 is nothing but 30 degrees. So what is cos 30? Root 3 divided by 2. So substitute here, 1 minus of root of 3 divided by 2 whole divided by 1 plus of root 3 divided by 2. Okay, this will be the substitution, which is equal to, now as you all know guys, cot of 60 degrees, what will be cot 60? Cot 60 is nothing but reciprocal of tan. What is tan? Tan 60. Tan 60 is nothing but root 3. So what will be cot 60? Reciprocal of this one, 1 divided by root 3. So once again substitute it here guys, 1 minus of 1 divided by root 3 whole divided by 1 plus of 1 divided by root 3 whole square. Okay, so now guys, cross multiplication, and we can simplify this one too, or you can take out the LCM. Initially what we are going to do, we are going to take out the LCM and then we are going to reduce it to a normal form, a simplified form. So see here on the left hand side, if I take in the LCM, 2 minus of root 3 whole divided by 2 plus of root 3. Can't I write that? ಬರಿಬಹುದಲ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ 2 into 1 2 minus root 3 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ, and here 2 plus of root 3 divided by 2. This 2 and this 2, they both get eliminated. Okay, so I've written down the value directly here, root 3, which is equal to, here 2 guys ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, root 3 minus of 1 whole divided root 3 plus of 1 whole square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು, which is equal to whole square. Now if you look in clearly guys, they both are in the format of a minus b whole square and a plus b whole square. So LHS will be 2 minus root 3 whole divided by 2 plus root 3 as it is, which is equal to a minus b whole square, which is a square guys, root 3 square plus b square, which is 1, minus of 2ab, which is 2 root 3 whole divided by, once again a plus b whole square root 3 square plus 1 plus of 2 root of 3. Okay, so now what we can do here guys, left hand side value 2 minus root 3 divided by 2 plus root 3 as it is, which is equal to square and root, they both get cancelled out, 3 plus 1 which is nothing but 4 minus 2 root 3 whole divided by 4 plus of 2 root 3. Correct, 4 minus 2 root 3 upon 4 plus of 2 root 3. Now what we can do on the right hand side guys, 2 can be taken common in the numerator, 2 minus of root 3 divided by 2 common, 2 plus of root 3. On the left hand side 2 minus root 3 divided by 2 plus of root 3 as it is. Here 2 and 2, they both get eliminated. Now we can clearly look at LHS is equal to RHS. So the left hand side value guys is equal to the right hand side value. Okay, understood guys what we are doing here? Any doubts, any questions, please ask guys. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. These are all 2 mark question guys that we have gone through. Okay, so now guys what we are going to do, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ guys. If any questions, any doubts, please let us know in the comment section. No doubts guys? Okay, if there are no doubts then fine guys. Now we are going to come back to the conceptualized question for first PU students, that is about heights and distances. Okay, heights and distances and the application of trigonometry in heights and distances. How is it that in examination perspective, and how is that in practical manner ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ and then we'll solve out many of the more questions. So now the next questions that I am taking in are 3 mark questions. Next questions all 3 marks question guys. Okay, so these are all 3 marks questions. Okay, so we'll do one thing here. First I'll explain you what this means, and then guys we'll see what to do, whether you will understand it or not. If you understand it is okay, if not then too it is okay, because we are here in order to help you out. Okay, so let me just consider in a rectangle here. So this became very large here. Okay, let me take in a rectangle of this size. Fine. So see here guys, a person is at the top of the tower 75 feet high. From there he observes a vertical pole and finds the angle of depression of the top and the bottom of the pole, which are 30 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the pole. Okay, so see here guys, we'll do one thing here. First of all we'll draw up a diagram which will explain us about what the pole is and what the tower is and how are the constructions being done here. Okay, so nodi guys, ee prakara naven madona, we'll take these values here. Okay, this is just a diagram that I have considered. Let me do one thing here. I'll take this to be A, B, C, D and E. Okay, so first of all AE, idanna let AE guys here, let A and E, this be the tower which is what 75 feet high. This distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 75 feet ಇದೆ height of the tower, 75 feet. Okay, and then from there he is observing a vertical pole. Vertical pole, let this be the vertical pole BC. This is what the pole, vertical pole. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಲಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾರಿಂದ he is looking at the pole, this vertical pole, and finds the angle of depression. What is angle of depression? Angle of depression ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಫಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲುಗಡೆ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಇದು ಒಂದು 2 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. So I hope that you are able to understand guys what I have said, and that is all for today. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUCಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ practice guys. Okay, so be seeing you guys. Take care and bye guys.